Kanza yedije yenkwanmu mayamfumkwan yayu adumusa ofisuto makwentufu numbi Arafo mama wo ajo ene yimroyi udofo unia na wadamfo Joshua Edu na oguso a wote menka mene Douglas Ama yade back to the Bible program and yade bro ene yimroyi program a nipa bebre akondo se na wotwe biara titru kosiada yimre biara bono wotwe a opese wotie na won pese epa wo ho kra yada tiefo na ase Onyankopon koso na onhyiram omamu asomdwe se na be yada nyina no mo benya kwan na mo betie nsampa aya yade ebremu wo sa dwumadie we mu se ne nidi ekre yese back to the Bible so here young jom ya yedi nkan bo ansan ya hwedwumadie na se a njom no di eda so ne se kanea yede hwe yen kwan mu ama ya mfom kwan na Onyankopon na sam eno ne onipa kanea eno nti yenam sa kwan we so yada no kora bebre adi na yerinjai se yebekoso ada no kora adi anya enipa ni manim nyam ene yehwehwe anya edin bo amanfo bebo yense yaade ene hia yen pii anya sabi sika enti ene yeba yemetra ha emesresro bia sika wa fidie so emetonton niama wa fidie so yeba yede Nyankopon asam a yemframu ene yede ba ewom se awurade adwuma sika ehia wom nanso enya anu nti ene yebeda ne Nyankopon asam no ani na yaka ne se na beye obia so mu dedede se na beye ankofo betu sika gu yen so na yede aye adwuma no Onyankopon guso eboa ye ma yetoa adwuma no so ye no esua bi be se the fall of unbelief na ye de ba ye twika se manu an se anye ni afiase enipa bebre wo wiase mu a wonje niam ahudu bebre endi na ampa me amemeti anam yo Kristo ni nya bibia na megidi wonso nya bibia na wonso ugidi but niam enjindi ana megidi se Nyankopon anim eye no kore eni kwansa megidi ana awosa megidi no ni na no nyame asam na ekire eno nti se yaka unbelief particularly Onyankopon asam ho unbelief ene yeka ho asam na yesua bibi afa nkrofo from say atheism ehun yesua bibi afa nkrofo from say agnosticism and agnostics ene yakasa afa skeptics and also skepticism na say ne brother Douglas aka ye no zamzam no ebi ewo ho a ye de ebeka mo ho enne ye toa so a na adesua bi anankrofo bi wo ho a omonso ye from say infidels na sa infidels no omo theory no ene say ye say infidelism na say ye ka say infidela sign ana dictionary aka Merriam-Webster's dictionary so okasafa obi oye infidel ehun a say ana ochirechire mu ne okan say infidel eye obi a onji osun bi a obi ewom na onu susu sa osun ye ne kore no on sa nipa ne nya adwen wo sa asam ho na okun editia no anu nti se yakase infidelism the act of disbelieving
in God and also opposing those who believe. Chase say nia otesa no onje onyankopon endi na nya hwa na odisi na emom otoa so kosi say wo biara wo be sorry say wo de wo je onyankopon di no saa nipa no okotia wo saa nipa no nya say ye no no nya adwen na emom no ne niam oye yina no oye de attack wo oye de against you anunti sani na me kasa afa Merriam Webster ehuno Merriam Webster otime church brofo mu ayie ademaye na o say a person who does not believe in a religion that someone regards as true religion, or to also say one who is not a Christian or who opposes Christianity. And it is a case of being an infidel. About me, I say, or no, or some be mu, and na all kutia or some ruby. Now, your own pacras or better than say, what also your Christian, you know, back say, what their own qua Christo summoner was summoner, and no, and a papa, and no quan was a nipa ebem, and won't a banasa or no case. Sana infidel. Ni suban etie wo osombi mu ana wo preachi afa osono say osomo no papa into obia no na omre mu infidel say no way man kasa ansem no so obe attack wo na ye won krofo bebre e wo wiase we mu a ampa omo ye infidels na bia omo ankasa krampo no omo nim say omo ye infidels because the infidel is the person who not only refuses to believe in God himself, but who also is intolerant of and actively opposes those who do. Ono, and yes, Jina onjin tum so bedi yami ediara keke, dabi. Nemum, wubiara obepe se, uba sorry se, me de meje onyankopon di, onyankopon ne sumnie, na no na mi kutem den no, he won't tolerate you. And he will actively oppose you. Obe oppose you. Obe kwati yaw. Sa netie na mpara ye wiase we mu hanom. Ye nim se enkrofo bebre asofa e wo Kristosun mu. Se omaka se omo be ye Kristofo no, ebi ehia owuo. Ebi omo nyapade afiri omo nsa. Ebi elusu omo social rights a omo wo. All because osi oyo Kristo ni obi wo hono mu a nabusuafo atumi kutia no esan sai otu no ho asi wo sai obedi awurade Yesu Kristo achi obi kura ho ma na wofo otumi po no esan sai oso obedi awurade Yesu Kristo achi enti eno nti yehia sa ohawi a okwan bebre so na say ye ka dia befia ne be kan say even Church of Christ, yeah, I say Church of Christ for no. You face a problem way more. I say, obi biara a wo sum foforo biara mu. Because ni enipa empe say wo better no say obi beka say asori bi a wo ho a Awurade Yesu Kristo ede ba ya obi biara pesa wo nya nkwaje no kosa aso no mu. Enu nti ye beko atia wo. Ye beka kansem bebre e de egu anim ase. Ni anim nyina ye beka de afa wo ho se na be ya enkrofo enkama wo nchen anu nti ya yete o se o Church of Christ for no sankrofo de omu nyi o sankrofo no omu nyi o na ya mbisa se omu nye ede ade na o ti so omu ye a nti wo so omu nye bone ben na wo ti se Church of Christ wo di ama nti wo beka se Church of Christ for de omu nyi o it's all because say ye kan okoro bi e wo Bible no mu e de a kire nipa ama nipa asesa anu nti no Church of Christ for de omu nyi o now I can't say they go when you say they go just like that. But ni na mono onyankopon e den na asam eka. Or 2 Thessalonians chapter 1 verses 6 to 9. 2 Thessalonians chapter 1 verse number 6 to 9. Since it is a righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you,
ɔse efiri sɛ ɛtene nyankopɔn anim sɛ ɔde ahohia tua wɔn a wohia mo ho no ka. And to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels. Wama mo a wohia mo ho no ne yɛn ahome ɛda a wɔbɛyi Awurade Yesu adie afiri soro ne tumi abɔfoɔ. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God. Ojaframa mu na watɔ wɔn a wɔnnim Onyankopɔn. And on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Na wɔntie yɛn Awurade Yesu asɛmpa no werɛ. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Wɔn na wɔbɛnya akatua daa ɔsɛeɛ afiri Awurade anim ne n'ahoɔden animuonyam ho. Ɛno nti asɛm a ɔsomafoɔ Paul ɛtwerɛ yɛde kɔma akristofoɔ a wɔwɔ Thessalonica enie. Ɔse ɛyɛ ade a ɛtene wɔ Nyankopɔn ani so. It is a righteous thing. Ɛtene wɔ Nyankopɔn ani so sɛ obi biara a obetu n'ani asi Nyankopɔn ne mma ho. Obi biara obetu n'ani ade asi akristofoɔ ho. Bɛpɛ sɛ ɔbɛtetee wɔn. Ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛgu wɔn anim ase. Ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛha wɔn. Ɔbɛtetee wɔn fa ahodie so no. Bible no asɛm a ɔka ne sɛ it's a righteous thing sɛ Onyankopɔn ɛnso etua saa nkurɔfoɔ no ka. Na ɔse wɔn a wɔhiahia wɔn no wɔn a wɔtetee wɔn no yɛnom na wɔha yɛn no yɛne Awurade Yesu Kristo ɛbɛhome. Ɛda n'abɔfoɔ no ɔne n'abɔfoɔ no bɛde wɔn ho adi no yɛne Yesu bɛkɔhome afi ɔbrɛ ne atetee a yɛfam ɛwɔ asase wei so. Na ɔtoa so ɛwɔ verse 8 kyerɛ sɛ wɔn mo a ɔmo antie asɛmpa no wɔn mo a ɔmo yɛ ɔmo sɛ onyame biara nni hɔ na yɛnni nimdeɛ a yɛde bɛhu saa nyame no. Ɔse saa nkurɔfoɔ no ɔde ogya frama ɛna ɔde bɛhye wɔn. Ɔde ogya frama ɛba bɛhye wɔn. Ane asɛm a Bible no ɛka de kyerɛ me no ɔse wɔn na wɔbɛnya wɔn akatua daa ɔsɛeɛ afiri Awurade anim. Wɔbɛnya wɔn akatua ɛne daa ɔsɛeɛ. Ɛno nti sɛ wobɛka sɛ Onyankopɔn biara nni baabiara Kristosom ɛnyɛ nokorɛ ɛyɛ fake ɛne ho nsɛm keka ahodoɔ. Yesu Kristo is the biggest liar who has ever come onto this earth. If truly said ɔba wiase a saa na ɔka sɛ yɛn nokorɛ sɛ Yesu bi ba wiase deɛ a ɛnɛ na obi a nyɛ trofo nsi saa Yesu Kristo no. Saa asɛm no deɛ wobɛtumi akeka afa ho adi sɛsiɛri wano ɛwaa wo deɛ nyame de ama wo sɛ fa kasa wobie wano na wo kasa ɛnyɛ nyame na bɛkyerɛ wo sɛ kasa anaa mɛn kasa. Ɛno nti nea wopɛ sɛ wode wano ka biara no adeɛ kye a wobɛtumi de wano aka. But Bible no sɛ asɛm hunu biara onipa de nano ɛka no wobɛkɔbu ho nkontaa ɛda edi akyire. Ɛno nti sɛ sesiara ɛna yɛyɛ nneɛma bi a ɛnso nyame ani ɛna Onyankopɔn yɛ din na ɔhwɛ yɛn na ɔate ɛnti a yɛn a ma wadwen ɛnkyerɛ wo sɛ onyame biara ɛnni hɔ. Sɛ nkyerɛ onyame ɛnyɛ wo hwee na woda so ɛbɔ wo bra a wobɔ a nyame biara ni wabra bɔ mu no ɛma nyame ayɛ din ɛhwɛ wo no ne sɛ Onyankopɔn se ɔdebɔnyɛ di wuo ɛnyɛ ne fɛ. Nyame ɔse so ɔdebɔnyɛ ni ewu a ɛwɔ ne bɔne mu a ɔmpɛ. Ɛno nti 2 Peter chapter 3 verse 9 ɔse Onyankopɔn ɛnkyɛ ne bɔhyɛ ho na mmom ɔma ne bo adwokyɛre ma yɛn ɛfiri sɛ ɔmpɛ sɛ onipa biara ɛbɛyera. So ne nyame hwehwɛ ɛne sɛ abrabɔ biara me no yɛ na mu a etia Onyankopɔn ana ne Nyankopɔn ne som ɛbɔ abira no ne nyame hwehwɛ ne sɛ yɛbɛsa kyerɛ yɛadwen ne yɛase aba ne nkyɛn na sɛ okum yɛn sesiara a yɛbɛyɛ da ne yɛtumi asakyera. Ɛno nti ɛna ma wadwen wo sɛ so nyame bi wɔ hɔ ampara nka ne wo yɛ ne kuwakum na so nyame bi anku na remba wo so de a ɛna yɛ no korɛ sɛ nyame biara ɛnni hɔ. Ɛma ɛno ɛna adawo daabi. Ebio 2 Peter chapter 2 verse 9
2 Peter 2:9. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. Or say, Awurade nim sɛdeɛ obeyi wɔn a wɔde fɛre som no afi sɔhwɛ mu na wama watwe wɔn a wɔn tene aso de wɔn asie atemmuo da. Asɛm a Peter nso ɛka yɛ nie sɛ obi biara a ɔfɛre Awurade na ɔnam fɛre so ɛde som Onyankopɔn edi Nyankopɔn ne mmaransɛm so na ɔnka sɛ nyame biara ni ba biara kisoso biara nyɛ nokora ɛho ahwan nyɛ nokora no na ɔsom Nyankopɔn ɛwɔ suro kwan so no ɛne fɛre kwan so no Nyankopɔn na asɛm no sɛ ɔno Nyankopɔn nim sɛ nea obeyi nkrɔfo a wɔte saa no afiri nsɔhwɛ mu na afei wɔn mu a wɔntene Onyankopɔn akora wɔn so ɛwɔ atemmuo da na watwe wɔn aso saa ɛna Bible ɛka ɛno nti saa nipa na yɛse ɔyɛ infidel a ɔno ɛnyɛ sɛ gye na ɔngye adeɛ ne ndi na mmom wo a wogye di no so koraa ɔno wɔanya asɛm ɔno wɔ problem saa nkurɔfoɔ no they speak out against God ai na ɔyɛ na fam die biara sɛ ɔbɛkɔndɛn religion a Onyankopɔn ɛde abawiase enti ɛnɛ ne nipa kan so Christianity is an invented religion ɛyɛ nipa bi ɛna ɔmo a akɔhyehyɛ Kristosum ɛde bɛsɛn yɛ kɔn mu ama yɛ ho akyere yɛn saa na ɔmo ka enti Kristosum biara ni ba biara ebinom so ɛyɛ aborɔfo amamrɛ aborɔfo culture ɛna ɔmo de abɛsɛn yɛ kɔn mu abɛgye yɛn yɛ culture afiri yɛn nsam saa yate saa na wo de hu na yate mede mi hu ne saa sansa Onyankopɔn ni hɔ ma aborɔfo nko ɔhɔ ma da samba yina Genesis chapter 1 verse 1 or say in the beginning God created the heavens and the earth. Now verse 26 or say let us create man in our own image. It is a me onipa na me gidi sɛ Onyankopɔn na bɔ me dia God created me in his image. Oyame bɔ me sɛ ne saso ɛno nti Onyankopɔn na asɛm ne sɛ the whole duty of man onipa wasadi a wode wo wiase nyinaa ne sɛ wobɛsuro Onyankopɔn na wadi ne mmaransɛm so ɛno nti ɛnyɛ gye a wo ngindi no ɛna ɛbɛsesa biribi dabi. So the infidel despises God and the Bible. Ochiri Nyankopɔn ɛne twerɛsɛm no sɛ obi a ɔyɛ infidel ɛfa Bible sɛ ɔkenkan a ɔnkenkan sɛ osua biribi papa ananyansa bi sɛbe ɔde afiri mu ɔkenkan sɛ obehu sɛ aha mekaeɛ no mekɔkan different place no asɛm baako na no Bible na asesa na no ɛso sɛ ne ɔka no Matthew ɛso sɛ ne ɔka no John ɛne na kyerɛ sɛ Bible na nyɛ no korɛ Bible no nya nyame bi adea nyame bi amfiri ba bi amfa mmrɛ obi a Bible na yɛ atoro ɔcontradict ne ho sɛ wo fa Bible na wo view ne sɛ wo kɔpɛ contradictions of Bible mu a ɛkwan bi aso benya contradictions wo bɛhu contradictions wo bɛhu because that is the prejudice awo what they can kind of Bible what gen what condition adwene awie dada what the bibia shema awie dada ɛno nti the kind of picture our person wo hu e Bible mu na obehu na sɛ wo the open mind e the kind Bible sɛ me pɛ no kora so ehu a ɛkwan bia so Awurade Yesu Kristo said you shall know the truth and the truth shall set you free obehu no kora no na no kora ba mo waye ɔde ɛno nti saa nipa no akutia Onyankopɔn ne twerɛsɛm no na obi biara a ɔgye Nyankopɔn dia na ɔgye twerɛsɛm ne di no ɛkwan biara so saa nipa no akutia nipa ko na ɔgye asɛm no adi no ɛnura yi obi afrɛ me sɛ menhwɛ TV station bi na mo ye program bi o mehwɛ ebe to hɔ na saa abrante na ɔse ɔyɛ wate common sense family sɛ de ba no ɔno na ɔte so na deda ɔyɛ ne akukudura ɔde kasa oh na Songs of Solomon a ɔkenkan kyerɛkyerɛ mu dabi
obi a onji Yakopon ndi enji Kristo ndi enji Kristo sum ndi nji Bible ndi na o se okotu Bible achechire mu a wo hwa a sensible interpretation ben and obetimi amma e wo Bible mu enti Songs of Solomon ni okan yakosi ya ne se e Solomon ene ne mpenafo endwom a omoto enti okan o se Solomon ekobọ na dwaman ni wiye no na oto ndwom no na ne yire dwaman no so ono so tu bi hia no kwan. Just look at this, let us say Onyankopon agije dwamambọ so nti ndwamambọfo ekotwe omo mpran wiye no omo sepe won omo baba won no omo to ndwom a na Yakopon so de ababu kum say ye ne mba yankinkan ne pentu ye hofo ye so ekobọ dwaman. Is that what you are saying? So this is the attitude of an infidel. After yanko another philosophy so I find say materialism. Materialism. Now materialism there efficacy material emu na say yaka material is about matter. Ewiase eniema. Materialism is a theory that physical matter is the only reality and that all being and processes and phenomena can be explained as a manifestation or result of matter. Materialists almost theory no say bibi biara a wo wiase bia and omaka conclusion omaka say bibi ani wiase and bibi ani ho apart from matter. Enti apart from material things asa hwini anim hwini akire all that there is matter. Enu nti say wo ba wiase a I was saying, "Come home, imia woni na wo pe wiase niema because says wiase niema bowa wiase aba wa meye mfaso biala amma so enti bi biala wo wiase bia can only be explained as a manifestation or result of matter. Enti wiase material things ahonyade en niema atwa ho ahia no say no free ho a hwehwi ni ho bio. So there is no God to them. To materialists there is no God. It's say all that we have is the material world. Now, Obon Council said, some material world no obi na boy. Dabi. Now, Papa bi, your friend no, Mawo Testang. That's more kind of say. There is nothing in the world apart from matter in motion. There is nothing in the world apart from matter in motion. Bibia eni wiase ha aje eniema a atwe ehu ahie a de akia ye koba ye hyiehie enu anu no na ye memu hanum Ghana ha obi also yosofo na sem okan ye ni na sem we okan no March 3 or 3rd March 2020 so woko ghpage.com ubehu sa asemi ameka wo Reverend Obofo also a reverend. Maybe I'm friend reverend because reverend the Bible says nye nipadin Onyankopon din. Onyankopon kwa na kasa edi reverend and na kasa reverend ye de mano. Na reverend chese obi a ni hu ohun. Enti obi a wo ye nipa na wo so hu ohun. E den na wo ye na ma hu ye ohun. Na Reverend Obofo ono also a reverend. Na nka Ghana ha de wo ya dwimu no je so obi a reverend a na cha say oyanyame nipa kese sa na denomination world no apecha ade na akosi. Although Bible say reverend de Onyankopon din e na akofo nyame din ade ama wo ho so enti na cha say nka wo ne ma wo ye nyina me e be promote Onyankopon oso de ba wiase. Nanso yenti asema Reverend Obofo kai or say there are two things that you need to get: money and fame. Don't let any fool deceive you that we are on earth because of heaven, but we are here on a mission and you need to fulfill. Or to say, if you don't complete your mission, you are a failure. Don't tell me living a lavish life and making life comfortable for your children and also having all good things on earth are worldly things.
quotation closes or say enema mienu ene wo wiase mu ha ene se wo be yesika na wonye din waji din or say ama sabe ono afa sabe anka ho na me kira so twi nti ama sabe ojimefo biara enda wo say asase so ha wo no wo ha say wo be prako heaven na emom asase so ha no wo ha nom say butaye bi na wo ba be hye ne ma e wa asase so se wantimi amfa sa butaye no amba wie ye pa ene na wadi nkuguo you are failure o say man kan kira me say se minya me ho na me jimani wani gie mu a eno chese eyamfumso na oto aso na sem ne se ampa awasa mitumi yeyie na memma anso eho towo na miye ne papa wasa asisu nyina bi na man kan chem se minya sa ne ma no a eye wiase ne oma enti chese mayamfumso asama obofo kwekubofo ekaye ejina na so rufie ekaye nie a nipa gu ho so bo ye asore ma no mo ko tie onyankopon asem e de abo bra na sa wo hwe sa asem we a okaye yi na we the kind of lifestyle only dia ampa Proverbs say no nipa adwin awo na komemu no sa pepepe e no tie enti these people enye heaven ho adwuma no moye but nipa na edu won chin bebre so e bia heaven no mo paso mo ko e no ma de nkyere won say once ono so yesofo yi onya mi nipa edie obetumi abo mo mako heaven ane ne ekosu ne san say won na dwen mu no owo mission e fulfill wasase we so say obeye yiye no wadi yiye nti ene kwan biara a wo se ofaso no di yiye no obefaso no wadi yiye ane enti sabi obeda da papa mu obeda ka papa mu obede aduane papa yanka se onipa wo ba wiase na se wo ye yi a eye bone yanka se onipa wo ba wiase na wo bobra na wunya wo ho a eye bone da bi enye sa ne ye church nye sakra na mom when these things become the goal of living, the chief emphasis of life, the main occupancy of our time, the main thrust of our energies, then materialism has taken over. Me say, and yes sir, ube wiase bobra na unya ho a wa ye bone da bi. Onyankopon asem kyerɛkyerɛ yen sɛ yenye adwuma na yenye bi ne bibi aboa won no mu a sɛ de won so di hia etinyame asem entia onyankopon asem sɛ enye adwuma no ɛma endidi etonyankopon pɛsɛ ne mba yeye adwuma na ohyiran wo ye nsa no adwuma na yen so yetumi tumpɔn esan sɛ onyame adwuma ye de sika ane ye de ye sabe me ba radio station biara me foka na me ba enti ayebone se osofo benya ka daabi na mom ne America ne se baba ma sa niema wei ewiase nioma wei anu mom ebeye botaya nkasa a ye de ti wiase wei mu a anu ebeye ade a ya bra bo nyina agina so a anu ebeji ye mbre nyina sa eno abaji ya ho odin nyina nyame de amayen a ampara eho na kire se yema ewiase ne ohunam nioma no take over our life ade abrabo aboso eno na kire ye niema ade a kire wo se ye di akire na kire ne se ye eno nti ebedu baabi no onyankopon wo mpese wo besom no because ebrena kakra na wo se anka ukotina so dem abrikuma bi koti nyame asam na ukoye wafam die ade kire onyame ne oyema wo wani so awowo no wo behu ne se a waste of time isan se wo de koye business bi a enka wonya mfaso sa
and you know can ring. We are questionably obsessed. We are so obsessed with gadgets. And then you see way any technology air coso. In fact, any penny bre chasing yama bebre. Just a way I'm also near Nubi. Just a way I'm also near Nubi. Just a way I'm also. It's that be onipa and you're satisfied. Ewa brabomu. Yes. Now, 1 Timothy 6:10, Paul said, the love of money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil. Or say sikape, and answer so nipa de ne do yina be masika, and ne boni na ne hini. Na nunti obia oye materialist. Ono ana obetumi ekum ni nua. Eja kwaji sika eha no. Obetumi ache ne ba edina kwa agokum no agi sika. Obetumi edini ne yanko akwa aduro so akose no ede nya sika ede nya tumidie e wa abrabomu. So wonya materialist a untumi nya saade we. Na ende ye wiase ye wo no ampa enipa akonno ewo hunam fam nieme mu no aye too much. Every say yan kasa nkrofo omoso mo ya asofo bo bebrebo na omu promote sa suban no because obia onu ye business ana won so what ya sorry na bia chi awo eniama kase na wo ka ho nsam ente ya dey na businessman no onu ja ni business wo betena wa sorry da mu so obetenya me asam enne onu be ko challenge enti o memetena ho emedite ni sika ma wo obakoye na adwuma. That is it. Enonti niye yete ho ewo man mu ani wiase nie. Enipa ani abeje ohunam fam niema ho too much. Ama nyamesomo de eya tonsuom ewo nipa bebre abrabom. We are this world oriented. Ewiase na binom susu se omotena. Ejomo ji wiase aboso. Nyanya ne diampo na ofoso agi. So osisi obi agi na sa safe ni sema onhwe because owosika. Obetuna titi bia ma police for edi. Obetuna kofa langas edi na chi. Wonso woni bi ntu beje mama no. Enkrofo afa kwambo ni bebre so enya wo ho e wo wiase we mu. All because ohun ne say all that there is matter. Fofo bia ni ho bio eka se onipa obeye e wa asase we so. Anunti ana ye kire wo se Onyankopon e wo ho gitumu na se wo gitumu a it will change your way of thinking. It will change the way you do your things. Ekwan ofo so ye wo niema ebesesa. So wo gidi se nyame wo ho a ampara you will not major on minors. You will major on majors and minor on minors. And nyama ehu hia pa no ene na obedi akire ne ehu hia no pi no obebu wani aguso na wakoso abrabomu. We know how to make a life. So we know how to make a living, but we don't know how to make a life. I say ye make a living was as we so yenya asetena pa ema ye ho de enipa wo price bebre enipa wo adwin bebre, but how to make a life enipa nim. We make a life and na nyame asam so enya honam fam niema so daabi na ohin Solomon obedi hin wo man Israel mu ampa oye na dwene se obehwe eniema bebre mu nimdie e wo wiase we mu na wati ewiase abrabo ase na obisa say what is a man's basic purpose for existence. Onipa wo wiase awowo wase awotie obuta ye pa wo de wo wiase ene sen what will bring true happiness to man adie da di anigye ade bebre onipa. Ecclesiastes chapter 2 verse 3. Ecclesiastes chapter 2 verse 3. I said in my heart,
how to gratify my flesh with wine, while guiding my heart with wisdom, and how to lay hold on fully, till I might see what was good for the sons of men to do under heaven all the days of their lives. I say, me pepe makuma say, me de ensa besha me honam. Enso na merema nyansa akyere makuma kwan. Na maso nkwasasem mu makosi say, me hunu de eyema nipa mma a wobeyo no osoro ase. Won enkwan na duduo mu. Solomon obeye pa wo ni wiase obaye because obenya no ma edu baabi no wo Jerusalem. Bible no say silver Solomon ema silver ebeye say stones ewo Jerusalem. Ai na mayankan ewo 1 Kings chapter 10 verses 23 and 27. 1 Kings chapter 10 verse number 23 and 27. So King Solomon surpassed all the kings of the earth in riches and wisdom. Osina ohene Solomon ye kasiye sene asase so ahemfo nyina adedodo ne nyansa fam. The king made silver as common in Jerusalem as stones. 27 say na ohene ma dwetɛ yes abo wo Jerusalem, and he had cedar trees as abundant as the sycamore which are in the lowland. Ne entweneduro enso se ache nnua a ewo asasita so no wo dodo mu. Anoti Solomon obenya no ho pa be ye pa wo man Israel emu. Na mayahwe asem Solomon nankasa etwoye ewo Ecclesiastes chapter 2 verses 4 through 11. Ecclesiastes chapter 2 verse number 4 through 11. I made my works great. I built myself houses and planted myself vineyards. I made myself gardens and orchards, and I planted all kinds of fruit. Mema menyuma soson akese misisi adan miyo bobe introfai. I made myself water pools from which to water the growing trees of the grove. Meyo intro ni infichifuo afefeme fai na metete mu nnua a eso aba awodo nyina. 7. I acquired male. Okay. Meyo insio atare na medimu insio magugu kwaye a nnua fife wo mu no so. I acquired male and female servants and had servants born in my house. Miya enkoa ne emfuna na efie nipa enso wo me. Yes, I had greater possessions of herds and flocks than all who were in Jerusalem before me. Enso minya anantwie ni enwan ekuakuo pi sene won a odi manim Jerusalem nyina. I also gathered for myself silver and gold and the special treasures of kings. Enso meboa adwete ni sika ne ahemfo ne ensase so adamudie ano mefai. And of the province I acquired male and female singers. Missy Emerima ne emma enyontofo, the delights of the sons of men. Ne enipa emma enigedie ne oyire no bebre. And musical instruments of all kinds. Na me ye okay, what do verse 9? Chapter 9. Okay. So I became great and excelled more than all who were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. Osena me ye kasia me kwaso me sene won a wodi manim Jerusalem na me nyansa enso wo me ho. Whatever my eyes desired I did not keep from them. Solomon say verse 10 or say na bribiara a mani hwehwe no mankame no. I did not withhold my heart from any pleasure. Mansimakuma enije biara ho kwan. For my heart rejoiced in all my labor. Na makuma enije me bre mu nyina mu. And this was my reward from
all my labor. Na ye me bra no nyina mu chefa. Then I looked on all the works that my hands has done, Ana me dane me ne me hwe me nnwuma a me nsa yo no nyina. and on all the labor in which I had toiled. Ne me bra a me bra me yo no. And indeed, all was vanity Ne nyina ye ewuwude and grasping for the wind. ne dadwene hunu. There is no profit under the sun. Na emfaso biara inni mu owia ase. Hallelujah. Amen. Ase ne nyina ya de hunu ene dadwene genjan ara keke ana dadwene hunu ne nyina ya wuwudie ne dadwene hunu na emfaso biara enni so wo owiase ha. Solomon ana akasa yi ono ankasa akire abrabo a oboye eniama a ofa mu ose wankame nani anigidie biara wona abrabo mu na wansi na koma kwan ade biara bi anigie ebebre ono Solomon ose he did not deny himself of any pleasure. Wow. It is here ko obi obetse wiase abaji nani ababo bra benya no ho a Solomon a typical example oka odi no ho akasa ho adanse e de akire but ni na mu no ose ni na eye ade hunu eye huhudie eye dadwene hunu na mfaso biara eni so etisa afi na wo de wani abre se won so wo pesa wo ware bebre wo ko fa mprafo bebre unya ho bebre ani de ben ya Solomon say yan kan kire wo say eye ewuhudie eye dadwene hunu na mfaso biara eni so eno nti kai say dakro ubewu wenwu ewurade beba atemuo edaho a etwen wo na ye do ba wiye no tie ne Solomon ekaye ewa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ecclesiastes chapter 12 verse number 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. O say asam no awieye. Fear God and keep his commandments. For this is man's all. Na ye ni nipa yina asade. O say asam no awieye de yate yina ne say suro onyankopon na di ne mmransam so. Na ye ni nipa yina asade. Ye ani nipa yina asade say ubesuro onyankopon na wadi ne mmransam so. Onyankopon ewo ho wate enya afa na wo benya na obi nya bida Solomon abenya ni na bi na watesri na ahwe na ose ni na ye wuwudie Kanta ye dije ye kwan mu ma ya fum kwan ya yu Adumusa o firsuto ma quento fu no